বাংলার আকাশে ফের দুর্যোগের ঘনঘটা ধেয়ে আসছে আরও একটি ঘূর্ণিঝড়। আয়লা আমফানের পর এবার রেমাল। Communities in the Bay of Bengal bore the brunt of the massive storm. Much of India's Sundarbans delta was left underwater. ঘর-দুয়ার কি ছিল? ঘর-দুয়ার কিছু ছিল না, যে মানে সব ভেসে চলে গেছে, জিনিসপত্র সব চলে গেছে, জিনিস ঘরে ছাগল গরু সেগুলো কিছু ছিল না, সব চাপা পড়ে গেছে। The Sundarbans, home to a diverse array of reptiles, animals, aquatic species and terrestrial plants, stands as one of the most ecologically fragile and climatically vulnerable regions in the world. The aftermath of natural calamities often takes years to heal. চাষবাসে তো মানে হয় না, নোনা জল, তখন চাষবাস নেই, কি করে বাচ্চা কাচ্চা মানুষ করবে? ওই স্বামী মানে মাছ চিংড়ি ধরে বেচাকেনা করে সংসারে টুকটাক করে চলছে। The resilient people of the Sundarbans persevere, rebuilding their lives from scratch and gradually returning to normalcy. During severe storms and cyclones, the mangroves serve as a vital lifeline for the 5 million inhabitants of this region. Situated along the coastline, mangroves provide an excellent frontline defense, significantly mitigating damage. In a concerted effort to safeguard the delicate Sundarbans ecosystem, our Mangrove Plantation project has made remarkable progress since 2017. We have engaged over 3,500 underprivileged women from villages near the Ganges, specifically in Shanaga, Shudnekali, and Dulki. Notably, 88% of the funds we receive are directed towards providing income for these marginalized groups, thereby alleviating poverty. Our ambitious goal is to plant 20 million trees to protect the villages and coastline, as allocated by the Directorate of Forest, Government of West Bengal to the Kolkata Society for Cultural Heritage. While we have made a promising start with 1.4 million saplings, we recognize the significant journey ahead to reach our target. Given the Sundarbans' susceptibility to coastal erosion, mangroves play a crucial role in protecting the coastline. We have already witnessed their impact in 2024, when Cyclone Remal struck, and the villages of Shanaga, where we first planted 40,000 saplings, were shielded from devastation. আমার সুন্দরবন ছেড়ে কোথাও যাব না। চলে ভাইসা জঙ্গলি যেতে হবে কেঁদো খালি, চলে ভাইসা জঙ্গলি যেতে হবে কেঁদো খালি, বন বাছার এই বিপদ ভারী তাইতে আমার আসন টলে, ডাকলে কে জঙ্গলে, বন বিবি মা বলে, ডাকলে কে জঙ্গলে।